Liebe Partner, herzlich willkommen zu unserem jährlichen Market Insights Webinar. Ich freue mich, Sie heute alle begrüßen zu dürfen und Ihnen einen frischen Einblick in unsere Märkte zu geben. Mein Name ist Lisa Berndsen, ich komme aus dem niederländischsprachigen Teil Belgiens und arbeite seit 2022 bei den DCT Belgien. Und seit dem 1. Dezember 2024 bin ich die Leiterin der Auslandsvertretung hier im schönen Brüssel. Ich werde heute von meinem wunderbaren Team unterstützt, entweder live oder im Hintergrund in der Regie. Im Namen vom ganzen Brüssel-Team sage ich herzlich willkommen. Ich werde Sie heute durch das Programm führen und wir werden gleich einen Blick auf die Agenda werfen. Wenn Sie während des Webinars Fragen haben, können Sie diese gerne jederzeit im Live-Chat stellen. Wir werden sie gerne für Sie beantworten. Sollten wir Ihre Frage nicht während des Webinars beantworten können, werden wir Ihnen unsere Antwort im Nachhinein per E-Mail zukommen lassen. Ich möchte Ihnen nun die Tagesordnung vorstellen. Wir beginnen mit einem Überblick über die neuesten Zahlen der belgischen und luxemburgischen Reisenden. Danach übergebe ich das Wort an Marco Scholz und Vicky Steylaerts. Beide sind Forscher an der Hochschule Thomas More und Spezialisten auf dem Gebiet barrierefreies Reisen. Sie werden Ihnen erklären, warum dieses Thema für den Sektor so wichtig ist und wie Sie Ihre Reiseangebote barrierefrei gestalten können. Danach werden wir 3 weitere Gastredner auf die Bühne bitten. Els Bednarz, Contracting Manager bei THL, Eva Campos, Dach Market Manager bei Weekend Desk und Frank Bosteels, CEO bei dem Belgian Travel Confederation. Belgien ist ein kleines Land, der aber dennoch auffallende Unterschiede aufweist, nicht zuletzt zwischen den Sprachgemeinschaften. In einem Panelgespräch, moderiert von meiner Kollegin Fien Ackermann, tauchen wir in diese Unterschiede ein und zeigen, wie Sie Ihre Angebote und Ihre Kommunikation darauf abstimmen können. Wie gesagt, wir freuen uns auf Ihre Fragen im Chat. Beginnen wir mit den neuesten Zahlen aus Belgien und Luxemburg. Fangen wir mit den belgischen Zahlen an. Zu Beginn geben wir Ihnen einen Überblick über die Übernachtungszahlen des vergangenen Jahres. Der belgische Reisende fand auch 2024 seinen Weg nach Deutschland. In dieser Grafik sehen Sie die Entwicklung der Übernachtungszahlen. Die grauen Balken zeigen die Anzahl der Übernachtungen, während die rote Linie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Werfen wir einen Blick auf das Jahr 2024. Von Januar bis einschließlich November verzeichnete Deutschland 2,82 Millionen Übernachtungen belgischer Gäste. Das entspricht einem Anstieg von 3,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich fällt das Wachstum im zweiten Quartal auf. Laut Stadtbel, das belgische Statistikbüro, gab es von April bis Juni 12,6% mehr Reisen nach Deutschland als im gleichen Zeitraum 2023. Wir hoffen, dass unsere Prognose von 3 Millionen Übernachtungen für 2024 erreicht wird, mit einer starken Dezemberbilanz, dank der vielen wunderschönen Weihnachtsmärkte, die die Belgier immer wieder begeistern. Sollte die Wachstumsrate von 3,3% auch im Dezember anhalten, würden wir das Jahr 2024 mit rund 3,04 Millionen Übernachtungen abschließen. Traditionell verbringt der Belgier seinen Urlaub in Deutschland vor allem in den grenznahen Regionen, so auch im Jahr 2023. An erster Stelle steht die Mosel-Saar-Region, gefolgt vom Schwarzwald und der Hauptstadt Berlin. Alle Regionen und Städte in den Top 10 verzeichneten 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg. Die Top 5 werden durch die Eifel sowie Köln und das Umland Rhein-Erft-Kreis ergänzt, alle 3 mit über 150.000 Übernachtungen. Auf Platz 6 und 7 folgen Aachen und das Sauerland, beide in Nordrhein-Westfalen gelegen. Mit der Region Düsseldorf-Mettmann auf Platz 9 ist NRW insgesamt 5-mal in den Top 10 vertreten. Der größte Aussteiger innerhalb der Top 10 ist jedoch die Region Main und Taunus auf Platz 8, die 2023 ein Wachstum von 29,7% verzeichnete. Den Abschluss der Rangliste bildet München mit 77.000 Übernachtungen. Was die Aufenthaltsdauer betrifft, zeigt sich ein differenzierteres Bild. Auf dieser Karte sehen Sie die 10 Regionen mit mindestens 2.000 Übernachtungen von Belgier, in denen Belgier im Jahr 2023 am längsten geblieben sind. Auffallend, nur ländliche Regionen stehen hier im Top 10. An erster Stelle steht das württembergische Allgäu-Oberschwaben, gefolgt vom Waldecker Land und Rügen-Hiddensee. Mit Rügen-Hiddensee zeigt sich im Gegensatz zur vorherigen Folie, dass auch der Norden Deutschlands die Belgier begeistern kann. Der stärkste Aufsteiger in den Top 10 liegt übrigens auch im Norden, nämlich die Nordsee, die im Vergleich zu 2022 um ganze 7 Plätze gestiegen ist.
Eine weitere Region mit einem deutlichen Zuwachs ist das Sauerland, das 4 Plätze nach oben klettert und damit den Sprung in die Top 4 schafft. Die Zugspitzregion zählt zu den festen Favoriten der Belgier und komplettiert die Top 5. Die restlichen Plätze in den Top 10 belegen Bodensee-Oberschwaben, die Nordsee, Nordsaarland, die Eifel und der Thüringer Wald. Deutschland belegte auch 2023 den 4. Platz unter den beliebtesten Reisezielen der Belgier in Europa. Doch wohin genau reisen die Belgier in Deutschland? Erstmal seit langem stand Nordrhein-Westfalen 2023 an der Spitze der meistbesuchten Bundesländer mit einem Anteil von 21,9% an den belgischen Übernachtungen. Damit überholte es Rheinland-Pfalz, das mit 20,5% einen starken 2. Platz belegte. Die Top 3 wird von Baden-Württemberg mit 16,2% komplettiert. Wie bereits zuvor festgestellt, reisen Belgier jedoch nicht nur in die nahegelegenen Regionen, denn Bayern rangiert mit 13,1% auf Platz 4, gefolgt von Berlin mit 9,5% auf Platz 5. Die Hauptstadt bildet damit den Abschluss der 5 meistbesuchten Bundesländer, eröffnet jedoch gleichzeitig die Top 5 der beliebtesten deutschen Städte. Mit Köln, Düsseldorf und Frankfurt befinden sich 3 Städte mit einer direkten Zugverbindung ab Brüssel in den Top 5. Und auch hier taucht Bayern erneut auf. München belegt mit 77.630 Übernachtungen den 3. Platz. Nun, da wir wissen, wohin die Belgier reisen, werfen wir einen Blick auf ihr Reiseprofil und ihre Vorlieben im Urlaub. Belgien hat 11 Millionen Einwohner und ist in 3 Regionen unterteilt. Flandern, Wallonien und Brüssel, vor allem die erste Gruppe, reist häufig nach Deutschland. 62% der belgischen Touristen in Deutschland kommen aus Flandern, dem niederländischsprachigen Teil Belgiens. Warum Flamen häufiger die deutsche Grenze überqueren als Wallonen, werden wir gleich in unserem Panelgespräch diskutieren. Das Durchschnittsalter der belgischen Touristen in Deutschland liegt bei 46 Jahren und fast ein Drittel reist mit Kindern. Dennoch sind Single-Reisen im Jahr 2023 um 4% gestiegen. Der Trend zur Single-Reise oder Solo-Travel wird von vielen als einer der wichtigsten Reisetrends für 2025 angesehen. Der Belgier plant seine Reise gerne im Voraus. 78% buchen ihren Deutschlandurlaub im Voraus. Laut der Belgian Travel Confederation bucht 39% seine Reise im Allgemeinen über den organisierten Reisemarkt, zu dem Reisebüros und Plattformen wie Booking.com gehören. 61% hingegen organisieren ihre Reise lieber selbst und buchen direkt bei der Unterkunft oder übernachten bei Familien und Freunden. Auffällig ist der starke Anstieg von 13% bei Online-Buchungen, sodass mittlerweile 63% der Belgier online die Reise buchen. Und auch das IPK bestätigt diese Zahlen für Deutschlandreisen. 64% der Belgier buchen über das Internet, 12% im Reisebüro und 29% direkt bei der Unterkunft. Früher reisen Belgier vor allem in den Sommermonaten Juli und August nach Deutschland. Doch mittlerweile verteilt sich ihre Reisezeit zunehmend über das gesamte Jahr. Besonders in den Wintermonaten Januar, Februar und Dezember gab es im Vergleich zu 2022 einen deutlichen Anstieg. Während Belgier im Dezember vor allem die Weihnachtsmärkte besuchen, besteht für Winterdestinationen im Januar und Februar großes Potenzial, ihr Winterangebot noch stärker in den Fokus zu rücken und so noch mehr belgische Gäste anzuziehen. Urlaub ist nach wie vor der Hauptgrund für Belgier, nach Deutschland zu reisen. Es sind vor allem die Anschaureise, die sie anziehen, und darunter die Städte- und Rundreise. Die Belgier sind sehr kulturaffin und möchten dieses Interesse auch in Deutschland ausleben. Nach der Kultur folgen Reisen auf dem Land, am Wasser und in den Bergen. Unter sonstige fallen unter anderem Wellnessreisen, Kreuzfahrten und Sporturlaube. Zusammengenommen bilden sie ein größeres Segment als einzeln betrachtet. Um das deutsche Kulturangebot auf dem belgischen Markt sichtbar zu machen, starten wir in diesem Jahr eine große Kampagne rund um Cultural in Germany. Diese bietet Partnern die Möglichkeit, ihre kulturellen Highlights gezielt zu präsentieren. Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie über den Link im Chat. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Belgier in Deutschland steigt weiter an. Im Jahr 2022 verbrachten sie durchschnittlich 4,5 Nächte in Deutschland. 2023 erhöhte sich dieser Wert um fast eine ganze Nacht. Ein Viertel der belgischen Touristen machte 2023 zum ersten Mal Urlaub in Deutschland. Doch fast 40% kehrten bereits zum zweiten Mal zurück. Zudem können wir auf ein treues Publikum zählen. 37% reisen regelmäßig nach Deutschland. Schauen wir mal, was 2025 für uns bereithält. 3/4 der Belgier sind jedenfalls fest entschlossen, in diesem Jahr in den Urlaub zu fahren.
Im November 2024 gaben 9 von 10 Belgiern an, dass sie in den kommenden 12 Monaten eine Reise planen, diese aber noch nicht gebucht haben. Für Belgier ist die Natur nach dem Preis oft das entscheidende Kriterium bei der Wahl des Reiseziels. Dennoch sind auch kulturelle Destinationen von großer Bedeutung. 76% möchten während ihres Urlaubs kulturelle Aktivitäten unternehmen. Obwohl die untypischen Reisemonate an Beliebtheit gewinnen, bleiben auch 2025 die Monate April bis August bevorzugte Reisezeit. Nichtsdestotrotz geben 47% der Belgier an, außerhalb der Schulferien verreisen zu wollen. Dadurch erwarten wir eine weitere Ausdehnung der Reisezeit der Belgier über das gesamte Jahr hinweg. Wie eben erwähnt, ist die Natur einer der entscheidenden Faktoren und das überrascht nicht, wenn wir uns die Zahlen von APTO, Association of Belgian Travel Organizers, ansehen. Belgien, die eine Rad- oder Wanderreise unternehmen, bleiben im Durchschnitt 9,3 Nächte, deutlich länger als die durchschnittlichen 5,4 Nächte, die belgischen Urlauber bei einer Reise nach Deutschland verbringen. Auch hier kommt der Großteil der Touristen aus Flandern. Und Naturreisen sind ein echtes Gemeinschaftserlebnis. 7 von 10 Reisende verbringen ihren Aktivurlaub mit der Familie und die Hälfte reist zu zweit. Interessant ist zudem, dass 33% der Wanderbegeisterten zweimal im Jahr eine Wanderreise unternehmen und 37% der Radfahrer auch zweimal jährlich eine Radreise machen. Abgesehen von reinen Wander- oder Radreise wünschen sich Belgier generell etwas Bewegung im Urlaub. 28% möchten wandern während ihrer Reise und 12% wollen Radfahren. Dazu zählt dann auch zum Beispiel das Radfahren während einer Citytrip. Um diese naturverbundenen Belgier gezielt anzusprechen, setzen wir in diesem Jahr auf eine Kooperation mit dem Wander- und Radmagazin Passat im Rahmen der Kampagne Embrace German Nature. Weitere Informationen zu dieser Kampagne finden Sie über den Link zu unserem Activity Board, den Sie im Chat des Webinars abrufen können. Dass das Fahrradfahren während des Urlaubs für Belgier eine wichtige Rolle spielt, zeigt auch eine Studie der belgischen Verbraucherorganisation des ANCOOP. Demnach möchten 10% der Belgier während ihrer Reise aufs Rad steigen. Das ist doppelt so hoch wie der europäische Durchschnitt. Deshalb arbeiten wir eng mit Anbietern wie Route zusammen. Route ist eine belgische Outdoor-App, die verschiedene Routen für Wanderer und Radfahrer anbietet. Durch das Open Data Projekt konnten wir als DCT mehr als 9000 Routen zur Verfügung stellen und unser Account gehörte 2024 zu den 20 besten Route Accounts. Die beliebtesten Routen der Route-Nutzer liegen vor allem in den Grenzregionen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Belgier hängen zwar weiterhin an ihrem Auto, doch dessen Bedeutung nahm 2023 spürbar ab mit einem Rückgang von immerhin 13%. Gleichzeitig verzeichnen wir einen Anstieg von 3% bei Zugreisen und auch das Flugzeug wurde häufiger genutzt. Den stärksten Zuwachs gab es jedoch bei Busreisen. Laut BTC stieg die Nutzung dieses Verkehrsmittels für alle Europareisen um beachtliche 11%. Der Belgier genießt das Leben und wird oft als Genießer beschrieben. Er übernachtet am häufigsten in Hotels und ein besonders positiver Aspekt, er ist seiner Unterkunft treu. 76% geben nämlich an, ihren gesamten Urlaub in derselben Unterkunft zu verbringen. Dass der Belgier Wert auf Genuss legt, zeigt sich auch bei der Wahl der Hotels. 40% bevorzugen ein 4-Sterne-Hotel und fast ein Fünfter entscheidet sich für 5 Sterne. Gute Nachrichten für den Luxussegment. Die Inflation ist eines der Schlagworte des Jahres 2024. Doch, obwohl das Leben teurer geworden ist, reist der Belgier weiterhin und hat auch nicht vor, damit aufzuhören. 45 der Belgier verreisen 1- bis 2-mal pro Jahr, ein Drittel sogar 3- bis 5-mal. Das Reisebudget der Belgier wächst von Jahr zu Jahr. So gaben sie 2023 in Deutschland durchschnittlich 606 € pro Urlaubsreise aus, ein Anstieg von beachtlichen 139 €. Auch bei den Übernachtungen wird nicht gespart. Hier verzeichnen wir einen moderaten Anstieg von 8 €, was zu einem Durchschnittspreis von 112 € pro Nacht führt. Die Botschaft ist klar, der Belgier legt beim Reisen Wert auf Komfort und Qualität. Was ist mit der Nachhaltigkeit? 66% der Belgier messen Nachhaltigkeit ebenso wie dem Klimaschutz eine hohe bis sehr hohe Bedeutung bei. Auch im Tourismusbereich gibt es eine große Unterstützung für Nachhaltigkeit. Bereits 90% der belgischen Reisenden achten darauf, bei lokalen Händlern einzukaufen. 86% geben an, keine Aktivitäten zu unternehmen, die dem Klima schaden könnten. Zwar reist die Mehrheit der Belgier noch mit dem Auto nach Deutschland, doch vor Ort lassen sie dieses oft stehen und bewegen sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fort.
3/4 der Belgier entscheiden sich zudem für umweltfreundlichere Transportmittel wie Züge und Busse. Und schließlich buchen 63% eine ökologische zertifizierte Unterkunft oder einen Campingplatz. So, das waren eigentlich die Zahlen schon aus Belgien. Von unserem Büro in Brüssel aus sind wir auch für den luxemburgischen Markt zuständig. Daher gebe ich Ihnen gerne einen kurzen Überblick über diesen Markt. Auch hier beginnen wir mit den Übernachtungszahlen. Im Jahr 2023 verzeichneten wir ein starkes Wachstum von 13% im Vergleich zu 2022. Und auch 2024 setzen wir diese positive Entwicklung fort und haben in der Periode von Januar bis November bereits ein Plus von fast 2% mit insgesamt 567.000 Übernachtungen im Vergleich zu 2023 erreicht. Luxemburg ist ein interessantes Land, in dem die Hälfte der Einwohner Luxemburger sind und die andere Hälfte aus Expats besteht. Genau wie in Belgien gibt es in Luxemburg 3 offizielle Sprachen: Deutsch, Luxemburgisch und Französisch. Das Land mit 660.800 Einwohnern vereint 180 verschiedene Nationalitäten, darunter eine große Gruppe von Portugiesen, Italienern und Franzosen neben den Luxemburgern. Schauen wir uns das Profil der luxemburgischen Reisenden an. Die Luxemburger sind noch reisebegeistert als die Belgier. Im Durchschnitt unternehmen sie 3 Reisen pro Jahr und 83% der Luxemburger verreisen mindestens einmal jährlich. Mit dem höchsten BIP pro Kopf in Europa überrascht es denn auch nicht, dass sie auch mehr Budget für Reisen zur Verfügung haben. Ihre Reiseausgaben entsprechen 21% der gesamten Reiseausgaben der Belgier. Das jährliche Haushaltsbudget eines Luxemburgers ist sogar doppelt so hoch wie das eines Belgiers. Kurz gesagt, die Luxemburger sind zahlenmäßig deutlich weniger als die Belgier, lassen sie aber in puncto Reiseausgaben klar hinter sich, obwohl auch die Belgier bereits über ein beachtliches Reisebudget verfügen. Wir werfen nun einen genaueren Blick auf das Reisebudget der Luxemburger. Sie geben nicht nur mehr aus als die Belgier, sondern haben mit durchschnittlich 1.119 € das höchste Reisebudget aller Europäer. Der Unterschied zu den Belgiern wird besonders deutlich, wenn wir die Kreditkartenausgaben betrachten. Hier zeigt sich, dass Luxemburger 60% mehr für Hotels und Unterkünfte ausgeben als Belgier. Noch größer ist der Unterschied im Bereich der Reisedienstleistungen, die über eine Travel Agency vor Ort gebucht wurden. In den Kategorien Restaurants und Transport sind die Ausgaben beider Zielgruppe hingegen ähnlich. Das waren schon die Zahlen. Zum Abschluss werfe ich noch gerne einen Blick darauf, was das Jahr 2025 bringen wird. Erstens. Trotz der Inflation werden Belgier und Luxemburger auch 2025 weiterhin reisen und nach Deutschland kommen. Für die Belgier erwarten wir einen Anstieg der Übernachtung um 5,5%, womit wir dem Rekordniveau von 2019 immer näher kommen. Zweitens. Der Belgier genießt zwar gerne ein gutes Glas Wein und ein leckeres Essen in einer angesagten Stadt, aber ebenso liebt er es, Zeit in der Natur zu verbringen. Besonders im Bereich Radtourismus sehen wir noch großes Potenzial für belgische Touristen. Drittens. Während die Sommermonate nach wie vor die Hauptreisezeit sind, beobachten wir auch einen Anstieg der Reise in den Monaten April, Mai und Dezember. Da 47% der Belgier angeben, außerhalb der Schulferien verreisen zu wollen, erwarten wir, dass sich diese Spitzenzeiten für Reisen nach Deutschland weiter über das Jahr verteilen werden. Und letztens, wie wir bereits gesehen haben, auch wenn die Luxemburger nicht zahlreich sind, sind sie äußerst interessante Touristen mit dem höchsten Reisebudget aller Europäer. So, liebe Partner, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie noch Fragen haben, stellen Sie sie gerne im Chat. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Jetzt ist es aber Zeit für unsere ersten Gastredner und dafür wechsle ich kurz ins Englische. Our next speakers are Marco Scholz and Vicky Steylaerts, researchers at Thomas More in Flanders. Everyone loves to travel and discover new places. However, traveling isn't always a given and isn't as easy as it might be for you and me. At the GNTB, we believe in making tourism accessible for everyone, and today Marco and Vicky will tell you about the importance of accessible tourism for the Belgian market and give you some best practices on how you can implement it in your strategy. So I'd like to introduce you to Vicky Steylaerts. Hi, Vicky. Hi, Lisa. I'm Vicky, a researcher at Thomas More University of Applied Sciences, and I look forward to sharing some insights on more inclusive tourism with you. Thank you so much. And we also have Marco Scholz with us today. Hi, everyone. I'm Marco Scholz. I'm also a researcher at Thomas More University of Applied Sciences in Mechelen, Belgium.
Thank you so much. Dear Marco and Vicky, the floor is yours. Thank you very much. So the title of today's presentation from our side is Nudging Towards More Inclusive Tourism for Everyone. And we use the word nudging because you cannot always force people, but you can awaken some thoughts within them of how we can become more accessible. However, before we start, we first need to introduce why we are looking at this. When we look at the market of people, or the potential market of people with accessibility issues, it was shown in 2020 that around 25% of EU residents above the age of 16 have some form of disability. When we look at that at a more regional market, especially with us in Belgium, it's really difficult to find really well detailed information. In fact, we were unable to find that. But we do have various organizations within Belgium that help us or help people with accessibility issues to travel. Places like Toegankelijkheidsbureau, Toegankelijk op Reis, and Visit Flanders all work on accessibility certification. And you can use these services to recommend specific attractions or destinations based on the type of disability that people might have. Then we also have organizations that specifically work together with people with disabilities, like Compass. They help people introduce themselves into the workplace, for instance, but they also have a whole separate entity where they help plan different travels for people to attractions and destinations based on their specific requirements. But something that we struggle with in the tourism industry is to help people understand why accessibility is needed. So, why should we be more inclusive in tourism? Firstly, it is a human right. According to Article 30 of the United Nations Convention of Rights and on the Rights of Persons with Disabilities, people with disabilities have the same rights as everyone else to take part in recreation, leisure, and sporting activities. And on top of this, the EU is also working towards the European Accessibility Act, where they want to create a list of common requirements that tourism needs to apply in order to make it more accessible for people, especially like places like museums. They were planning to have this launched by 2025. However, I think there might be a slight delay, but hopefully we'll have this ready soon. Then for some in the tourism industry, I know it's many times about business, so it's also good for business to become more accessible. Something that's really important is that people with accessibility issues, especially people with mental impairments, they tend to travel during low seasons to avoid crowds. And that can actually help the tourism industry when tourism kind of struggles. And the thing is that people with disabilities also like to travel in larger groups because they need to travel with friends, their family, or caretakers. So they do not travel on their own. They need people to travel with them to facilitate this. And they also have a larger chance of repeat visits. If you provide a very good experience, they will identify the specific attraction or destination as something that is fun and accessible, and they will keep on returning there. And in the end, when looking at this data, this group spends more on average during trips than the other average tourists. And to give you a glimpse of how big the market is, if we just look at people with mental impairments, around 450 million people globally are struggling with mental challenges. And that's about 15% of the world, which is quite a big market. In the EU alone, its accessible tourism market is worth 400 billion annually. So this is something good to look at in tourism from a business point of view. But not only this, it can also improve tourism in general. It can improve diversity and inclusivity, because the more different destinations and attractions become more accessible, the more you influence other attractions to do the same, and you also influence your visitors. When you look at innovation and services, when you develop specific services and products for people with impairments, you create an overall more enjoyable, more accessible experience. And this is not just for this specific target group, but also for tourists in general.
It also can help with creating awareness and sensitivity. The more you allow or enable people with disabilities to take part in tourist activities within a destination or at an attraction, the more the people working at a specific attraction, as well as the current visitors, will become aware of this specific group around them, and they will become more sensitized towards them. They will understand more and be more accommodating. But also, if you become more accessible, you will already be compliant to the EU standards, which will make your life easier going forward. So, what are the ongoing efforts? From a university point of view, we are also trying to contribute to the understanding and improvement of accessibility for people with mental impairments. We have various projects that are completely about accessibility in tourism, but we've also included it as a foundational element within all the other research that we do, where we ensure that we look at all aspects of accessibility. One project that I can, for instance, use as an example was the Mind Tour project, which we work with 3 different nations together with museums and the different target groups to, in the end, come up with a guidebook that is an educational tool to the different stakeholders that use it, especially museums and accommodation, where we teach people about what mental impairments are, for instance, how to approach people with mental impairments, how to get to know your market and create specific products and services at the museum or at the accommodation to make it more accessible. On top of this, we also created a self-assessment tool where you can go through your own organization and check off certain things or rate certain aspects within the organization to see how accessible they are. And we also provide specific guidelines on how to improve these situations within your organization. This is a free-to-use tool that you can get by using the QR code, but this will also be displayed a bit later on during the presentation. Another project that we worked on is the use of immersive technology to create fun experiences. We departed from the idea of trying a new type of technology where we 3D scanned museum objects, and we placed this into an application where people could walk outside of the museum and use AR to actually see these objects in the places where they were found previously. And we added media to it, so videos and annotations. And we want to see how great this experience was. And what we actually learned here is that it's not that important what type of technology you use. It's about your target audience. What are their preferences? Who will they travel with? All of these things influence how we use technology. And this is especially important for people with accessibility issues. If they are unable to enter a certain museum due to physical accessibility, an application should be able to bring that experience to them. Or if they are hard of hearing or they're struggling to see, you can use sound or different types of colors on the screen to make it more accessible. So these are some of the main things that we found, and we will still explore further. And from the next project, Vicky will take over from me. Yes, thank you. I'm happy to present our third project that's about tourism and inclusivity. It's called Pearls in Healing Landscapes, and it's a project where heritage, care, and tourism are connected to each other. So basically, the project looks at how we can preserve tranquil spaces, such as religious heritage sites, like an abbey, for instance, and care facilities. And at the same time, we want to open them up for tourism. Many of these places, they hold social and cultural value, but they are largely inaccessible for tourism, and that's what we want to change in this project. There are several pilot studies within this project in the Netherlands and in Belgium, and I would like to highlight one of those. So Hiels Bos is a residential care facilities. It's in a beautiful green environment, and people with cognitive and physical impairments live there. And there are 2 tracks in this project. So they aim to connect the care facility to tourism and open up the residential space for tourism, and they want to provide accommodation for the broader public. So the focus is on accessible accommodation. In a preliminary study, we found that families of the residents would also like to stay at the facilities or at the premises,
Currently, this isn't possible because their family, they live in living groups and they would disturb group dynamics. So they would love to come and stay in a more of a tourism accommodation on the premises to be close to their loved ones. And at the same time, the accommodation can be used for other visitors as well. The inclusive tourism, is a clear focus here, as I said. So it's about opening the green spaces that are available and connecting tourists to the residents and have them have meaningful interactions and experiences. We would like to encourage everyone to perhaps even volunteer in care settings or engage in interaction. It's important because it's seen as separate worlds, the care facility and tourism, but this project can show how tourism can be a tool for social interaction and social engagement, which is beautiful. So you might wonder, how can you become more accessible as a tourism organization? And from the Mind Tour project that Marco has already talked to you about, we have some general guidelines. The first one being to educate yourself. So it's very important to raise awareness on impairments, like you're doing now. Actually, already you're learning about it. Your staff can learn about it. There are many sources available on the topic. So education is absolutely the first step. And then as a second step, we would recommend to assess the accessibility of your organization, whether it's a tourism attraction or a tourism accommodation. You can get the accessibility guidelines, be it about for people with cognitive challenges, physical challenges, or even those who travel on a low budget. And see how your organization can meet the guidelines or adapt their services wherever possible. And then if specific services would be needed, then you can always start designing new products and services. We like to use the design thinking process for this, where you put your customer at the very center of what you're about to design, and you make many iterations to prototype and test your new service. The steps and how to tackle this is all explained in a Mind Tour book, which is highly recommended. One of the tools of design thinking that might be familiar to you is the customer journey, which is an instrument where you map all interactions of your customer with your organization. And in the Mind Tour project, there was a literature study, there were interviews, and there were many customer journeys. And all of this information together translates to a few key takeaways that I want to share with you here. So your customer will want to seek information about your tourism attraction, and they will most probably do this online. And then it's important to have a sustainability access or an accessibility declaration or information that you can put on your website. Specific target groups will also most probably inquire about available services. So you need to be able to inform them about every service that's available. Is there special parking? How about the entrance? So there's all sorts of information that you can provide. Then thirdly, it's very important that your staff is correctly trained. And this is especially, there are many examples, but especially when it comes to communication with guests. So they know how to use their body language, not to use baby talk, for example, so not talk down to people. So there is a lot of training that could be interesting. During the experience, everything should be well managed and tailored to the target group. Be mindful that there should be toilet breaks, perhaps the sounds, the lighting. So everything needs to be well managed. And then finally, a very important takeaway is also to exchange knowledge with other industry partners. So everyone can learn from each other.
So in conclusion, when it comes to making tourism more inclusive, it's the right thing to do, not just as a human, but because it makes business sense, as Marco told you. If you know more, you can actually do more. So if there's more awareness, it allows you to act. Look at the current status. Can it be improved perhaps? So you can make use of self-measurement tools, determine accessibility, and then adapt your services and products accordingly. If you need a more specialized product, then you can develop a new one, and we would recommend using design thinking for that. And we would highly encourage you to take action. So read about it, talk about it, promote it, and change what you can so you can perhaps become an example. If you would like some additional information, there's a lot more in the Mind Tour book. There's a QR code that you can scan and download this free resource. So thank you very much. Thank you. Thank you so much, Vicky and Marco, for this interesting presentation. Here's to making tourism accessible for everyone, regardless of any disabilities, both physical and cognitive. Ja, liebe Partner, jetzt ist es Zeit für unser Panelgespräch. Belgien zählt 11 Millionen Einwohner, 6 Regierungen und 3 offizielle Landsprachen. Am Anfang vom Webinar habe ich Ihnen erklärt, dass der Großteil der belgischen Touristen nach Deutschland aus Flandern kommt. Es gibt oft die Frage, ob es denn viele Unterschiede zwischen Flamen und Wallonen gibt, auch was Reisen angeht. Diese Frage beantwortet meine Kollegin Fien Ackermann gerne für Sie und dafür hat sie 3 Gastredner aus der Reisebranche eingeladen. Wer sie sind, erzählt sie Ihnen gleich. Liebe Fien, hiermit übergebe ich das Wort. Good morning, dear partners, and welcome to the final part of our Market Insight webinar. I'm Fien Ackerman, B2B and Marketing Manager at the GNTB office in Brussels, and I'll be moderating today's panel discussion on insights into the Belgian travel market, travel and booking behavior in Flanders versus Wallonia. Belgium may be small, but it's undeniably complex, with 3 language communities, 3 regions, and 6 governments. And this complexity is also reflected in the travel market. While Flanders accounts for 62% of bookings to Germany, Wallonia remains harder to convince. But why is that? Are there truly significant differences in the travel and the booking behavior of Walloon and Flemish travelers? Today, our travel industry experts are here to share their insights with us and to help us better understand this topic. A warm welcome to our panel, which will now shortly introduce themselves. Hello, good morning. My name is Frank. I'm the CEO of the Belgian Travel Confederation that federates all the professional associations, travel agents, tour operators from all our communities. Thank you for having me on the show. Good morning, everybody. I'm Els, contracting manager for Germany for THL and Transport Europe in Bruges. Welcome. Hello, I'm Eva Campos, DACH Market Manager at the online travel agency Weekend Desk. Happy to be here. Thank you. Thank you, and we're thrilled to have you with us today and that you will share your valuable insights with us. And given our limited time, let's dive right in with our first question. What do you see as the main differences and or similarities in the travel behavior of Flemish and Walloon travelers? Are there different expectations regarding the destinations or the types of trips? And Frank, as CEO of the Belgian Travel Confederation, which unites both Flemish and Walloon travel organizations, you have a broad and overarching perspective on the market. So let's start with you. Well, thank you. I mean, in fact, the difference is not that much about Flanders and Wallonia. It's not regional. It's more about the language communities, like the Dutch-speaking against the French-speaking Belgians. For example, in Brussels, we have a mixture of Dutch and French speakers. So it's really the language and the culture that plays a big role in shaping how our nationals will travel.
Now, to give you a split of how our population is divided, we have roughly 60% of the Belgian population, which is part of the Flemish community speaking Dutch. 35% is the Walloon community speaking French, including a limited number of German speaking, because we have indeed less than 100,000 Belgians who are from the German community, but they all speak French. And then we have roughly 5% of foreigners. So when it comes to the French-speaking Belgians, I mean, they tend to feel more connected to France, and they will often prefer destinations where they speak their own language. They might even be put off by the language barrier in places like Germany, UK. There's destinations that will make them feel less comfortable because of a language barrier that they're experiencing. On the other hand, the Dutch-speaking community, they are less focused on the language when it comes to choosing their holiday destination. For them, the factors like overall experience, the culture, or the activities that are available are much more important than what language they speak, because they are fluent in many languages and they find their way. By the way, they're also not looking for Dutch-speaking destinations, because I mean, Dutch is hardly spoken outside Flanders and Holland, which limit the scope, of course. Now, when we look at the Belgians as a whole, I mean, they share some general travel traits. One thing that definitely stands out is the very Bourgondic mindset. Basically, the Belgians are not shy about spending when they're on holiday. They're willing to pay extra for quality experiences. In terms of duration, their trips might not be as long as what our Dutch neighbors are doing, for instance, but they will be longer than our French neighbors. And when they're on holiday, they will spend more on the trip itself because they really want to enjoy themselves, which earns them a very good reputation among hoteliers around the world. Okay, and do you notice a difference in really the booking behavior? Like, does one group books more often through a travel agent or another group prefers self-organization? Well, I mean, you can deduct from what I said before that, I mean, French-speaking Belgians will go for shorter trips usually. They will use more comfortable options. They will use, they will prefer things that are in the vicinity, like when it's come to skiing, where the Flemish-speaking are preferring Austria, for instance. The French-speaking are by 99% preferring France, for example, because of the language. They will also like to pre-book more services in advance, especially when they're traveling to a destination where they don't speak their language, because they don't want to risk, having to find out things on the spot where they're not able to communicate. But that does not necessarily mean that the French-speaking are more dependent on travel agents, because when they travel to familiar places like France or even overseas destinations, French-speaking destinations like Mauritius, for example, I mean, they can handle things by themselves, especially when they go to France, and particularly if they're traveling with their own car. Again, when we look at the Dutch-speaking Belgians, I mean, they're more independent. They are more adventurous when it comes to planning their holiday, and they will also prefer longer trips. They will have less pre-booked services inside the booking. And while they like to planify and to organize the trip by themselves, when it comes to long distance destinations, complex journeys, they will more likely connect with a travel organization, with a tour operator or a travel agent to help them with the particular details. Okay, I Well, understand. overall, Thank you. yeah. Thank you, Frank. And Els, you work at THL. It's one of the larger tour operators in Belgium. How do you see this reflected in your concrete bookings of the Flemish and the Walloon customers? Do you notice a significant difference, for example, in their choice of destination, and then particularly when it comes to Germany? Well, we notice only a small difference because we see that some 84% of bookings to Germany come from our Flemish customers. The most popular regions are clearly NRE, Bavaria, and Sauerland, more for the Flemish customers. On the other hand, Walloon bookings are more strongly represented in regions like Black Forest and Eifel, where they have 30% of a share. So there is a small difference.
Okay, so your bookings do reflect this trend that it's mainly the Flemish travelers that go to Germany for their holiday. Frank just emphasized that language is really a key factor here. How important is this bilingualism in the marketing and the communication at THL? Correctly. All communication are always made in both languages, both Dutch and French, because we do notice the importance of contacting the Walloon customers. However, of course, we do have a small external marketing efforts that make the difference, because THL, first of all, is located in Bruges, the Flemish-speaking part of Belgium, and on the other hand, its origins as a Flemish company contribute to the imbalance. There are also a few factors affecting the Walloon market. As for us, we noticed that the Walloon, first of all, there is a smaller population in Wallonia as in Flanders, and also on the other hand, they have a lower purchasing power, resulting in a lower income that they spend on traveling. Yeah, that's indeed something to take into account then. Thank you, Els. And Eva, at OTC platform Weekend Desk, you offer a wide range of offers to Germany, which are very popular among the Belgian customers. Do you also notice this huge difference between your Flemish and Walloon bookings for Germany? In our case, at Weekend Desk, the difference is quite small. From our global number of reservations of Belgian travelers to Germany, 41% are from Wallonia, 59 are from Flanders. So the distribution is quite balanced. Okay, that's interesting, because then you do seem to be more successful in also attracting the Walloon travelers for Germany. What is your strategy here? At Weekend Desk, we recognize Flanders and Wallonia as two distinct markets with different approaches. As an online travel agency, we implement a fully online strategy. Once on Weekend Desk Belgian website, the customer is asked to choose the language, Netherlands or French, and that is how we differentiate the client per origin, Flanders or Wallonia. Also, there are targeted marketing campaigns, and they are key. Customized campaigns based on region-specific public holidays like Crocus holidays or Toussaint in Wallonia, for example. And of course, the segmented database by region and customer behavior ensures personalized marketing efforts. We make sure to deliver tailored content and offers to the right customers. Okay, and do you notice also destination preferences between the two regions for your Germany offers? Of course, as Lisa said at the beginning, the most popular for us by far is North Rhine-Westphalia because of its nearness. And from total bookings to NRW, the difference between Walloon and Flemish customers only 1%. So not really big. Okay. NRW Okay. remains popular historically due to its extensive range of offers available at our website, and also because of the nearness, as I said, to the Belgian border. Okay, so it's really great to see that this 100% online approach does successfully attract both the Flemish and the Walloon travelers to the similar nearby destinations like NRW in Germany. But we also wonder, do they like the same type of trips? There has been the annual travel survey by Roulachta that suggested that the Flemish travelers prefer more active holidays like hiking or cycling, while the Walloons lean more to cultural holidays. So I'm actually curious if this also matches your experiences. Els, maybe we can start with you. Yes, indeed. We can see this reflected in our bookings, because the Flemish customers like more the active segment. So this is primarily for the Flemish customers. However, it's due to say that the Walloon prefer the Black Forest and the Eifel. So we can't really overgeneralize. Okay, and Eva, what about you? We don't observe a strong impact here. Historically, our platform has focused more on urban offers, especially in North Rhine-Westphalia. But as we expand into regions with more nature and sustainable tourism, we expect an increase in bookings for nature trips.
across both groups. Okay, and Frank, do you agree? Yeah, for me, the answer is clearly also a yes. I mean, the Flemish travelers are cyclists. I mean, for many Flemish, the cycling is a big part of their life. They use the cycle for the hobby, as a sport, or simply as a means of transport to go to work, for example. And for the same reason, the bicycle plays an important role during the holidays. And sometimes it's even the main purpose, like hiking, gaining popularity. Cycling is also an aim of a holiday, and we see an increase in cycling holidays, for instance. The other community, the Walloons, they're not as engaged and not so motivated in cycling at the moment, but we think that can evolve over time. We notice, for example, that in Brussels, we see more and more cycles. So obviously, in a couple of years, the French community will also be likely more keen to go on cycling holidays. Yes, it's true that the Flemish do love cycling. All right. Thank you so much for these valuable insights into the Belgian travel and the booking behavior. It seems like we're actually more alike than we think sometimes. But now let's shift to another important topic, sustainable travel. How does sustainability influences the travel choices of the Flemish and the Walloon tourists? And do they approach this topic differently or not? Frank, at the BTC, you are very strongly involved in promoting sustainability within the sector through, for example, this CERTA label for travel agents. Do you notice any differences between the Flemish and the Walloon travel agencies in their interest in this label? Well, first I must explain that the CERTA label, I mean, that we promote among the Belgian travel professionals, it's a quality label, but it also includes eco-friendly criteria, because we want to increase the awareness among the travel agents for the upcoming EU regulations, for instance. Now, out of the 20 criteria that are composed the CERTA, 5 are directly about sustainability. And for the travel agents who want to go one step further, we even created a CERTA Green label that includes the Travel Life Partner affiliation, for which you need to fulfill 150 criteria that are eco-orientated. Now, interestingly, there's no real difference between the Flemish and the Walloon travel agents when it comes to sustainability. They both are equally interested in sustainability. And just like in Flanders, Wallonia has a number of sustainability initiatives of its own that are working very well. We're also at the BTC promoting, I mean, putting a lot of strength in making sustainability more accessible by promoting nearby destinations, like travel in our own country, for instance, or just across the border. So we try to encourage people like you don't need to sit 10 hours to 15 hours in an airplane to enjoy a holiday. I mean, just across the border, and Germany will definitely be an option. You can enjoy yourself pretty much. Okay, and Els, do you notice that your sustainable travel offers appeal more to one group than the other? To be honest, currently sustainability is not a decisive factor for either group, not for Walloon and not for Flemish. But we, THL, is actively working on it because we will receive the Travel Life label this year, because for us it's very important. There is pressure both from the government and the industry to develop in this area. And for us, most likely, customer demand will likely follow. Sustainability will gradually become a standard expectation, but it still needs a bit time to have the mindset. Yeah, I understand. And Eva, what is your opinion about this? At Weekend Desk, we don't see this trend yet, but I'm confident it will be more important in the future, of course. All right. Unfortunately, with a little check on the time, our time is almost up, so we need to wrap up the panel. But to leave our German partners with some concrete and hands-on advice, what would you recommend them to make their offerings more attractive for both Flemish and Walloon Belgian travelers? Frank, let's start with you. Well, I think it's obvious from what I said before. My advice to our German partners would be to focus on language barrier, especially for the Walloon community. The key thing is to offer information and services in French, like guides, brochures, promotion. That would go a long way.
And also it's very important to boost visibility in French-speaking media so that Walloons feel more familiar with Germany as a holiday destination. And the more they see it, like on TV or in the media, and the less it will feel like an unknown place, and will remove the barriers. Yeah, I totally agree. Eva, what is your advice? I would recommend offering a range of offers that satisfy all kind of clients, taking into account the origin and cultural differences, as well as the type of trip they prefer. For example, pair, family, urban nature trip, etc. And for the hotelier, this is translated into the type of offer configuration, like bed and breakfast, offers with dinner included, or with additional services such as a massage, a ticket to some attractions park, or city pass. Belgian travelers seek for quality and are willing to pay a higher price for it. Compared to the Netherlands, for example, our average order value is higher for Belgian customers. All right, thank you. And last but not least, Els, what is your golden tip for our partners? Well, it's the same as Frank and Eva said. The starting point for a successful offer is a good price from the hotel. Quality and location are crucial, but a good price for quality is essential, especially for the Flemish part, where travel budget is higher than the French-speaking part, as we told earlier. All right, thank you so much, Frank, Els, and Eva, for these valuable insights. I think it's clear that while the Flemish and the Walloon travelers share common traits, such as a love for quality and loyalty to their destinations, the language and the cultural differences still influence their travel behavior. Flemish tourists lean toward more adventurous and active trips, while Walloons are drawn to familiar and often to French-speaking destinations. Sustainability isn't yet a decisive factor, but it's expected to grow in importance, which opens opportunities for eco-friendly offers, especially for nearby destinations like Germany. And for our German partners, the key takeaways are clear. Offer multilingual communication, tailor your packages to different trip types and different traveler needs, and highlight the quality and the value that the Belgians are willing to pay extra for. With the right approach, there is clearly a significant potential to attract both Flemish and Walloon travels to Germany for their holidays. Thank you so much. And Lisa now gets back to you. Thank you, dear Eva, Els, and Frank, for your contribution. I take away that although Flemish people find their way a bit easier to Germany than the Walloon due to the language barrier, there's still a lot of common ground, such as a love for quality and comfort. Liebe Partner, nun sind wir leider schon am Ende unseres Market Insights Webinars angekommen. Wir haben gesehen, dass weder Belgier noch Luxemburger trotz Inflation verzichten auf Reisen. Marco und Vicky haben uns gezeigt, dass barrierefreier Tourismus allen Reisen Vorteile bringt und zudem wirtschaftlich sinnvoll ist. Im Panelgespräch wurde deutlich, wie entscheidend es ist, in der Kommunikation die Sprache der Zielgruppe zu sprechen. Und zudem haben wir erfahren, dass Flamen und Wallonen gar nicht so unterschiedlich sind. Sie teilen eine große Gemeinsamkeit, die Liebe zur Qualität. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei unseren Gastredner Marco, Vicky, Eva, Els und Frank für ihre Teilnahme bedanken und last but definitely not least bei meinem Team für die Organisation dieses Webinars. Und auch Ihnen, liebe Partner, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme. Das nächste Market Insight Webinar wird am 12. März von meinem Kollegen Bo Lauritsen für den dänischen Markt veranstaltet. Viel Erfolg, liebe Bo. Liebe Partner, ich freue mich darauf, Sie nächste Woche auf der ITB zu treffen. Aber für jetzt sage ich merci beaucoup und tot snel.